inverse Z transform. Z transform. There are three methods. One is the long division method. We know na if Z transform of xn, which is equal to n equal to minus infinity to plus infinity xn z to the power n, which is equal to xz. We know this is the Laplace z transform. Okay. Now we are now the xz will be given to find the xn. Okay, that is z inverse of xz, which is equal to xn. So what is the formula? You can find using formula also, but that formula is very difficult to compute, which is 1 by 2 pi j integration xz z to the power n minus 1 dz, and this is a cyclic integral. Okay, this is very difficult. If you use this formula to calculate xn from xz, so okay, it will be difficult, but we'll use some other method. This is the formula of inverse Z transform, which is 1 by 2 pi j cyclic integration of control integral. You can write control integral of xz z to the power n minus 1 xz. Okay, so there are three methods. One is the long division method. In some book, you'll find power series expansion method, power series expansion method. The second one is the partial fraction method, fraction method, partial fraction method, and third one is the residue theorem. That is the Cauchy's formula. You know Cauchy's integral formula for the contour integration method is called the residue method. Residue method. Okay, or also known as the method of evaluating contour integration using Cauchy's integral formula. Okay, I will discuss main into, but this is also very easy. But I will discuss long division method and the partial fraction method. Now, what is long division method? In long division method, we'll expand, will xz will be given. We know xz, which is basically numerator polynomial, numerator by denominator. We'll write this as the power series. Power series, that means we'll write this as is this formula, using this formula. Okay. All right, xn z to the power minus n. Using this series, that means here you can write x0, x1, z to the power minus 1 plus x2, z to the power minus 2. That means we will divide using division method. We will divide and write this as uh, in this form. Using division rule, we will divide and expand it in this form. Okay. তোমাদের মনে হতে পারে স্যার মাইনাসগুলো লিখছেন না কেন? Now you know the ROC. If ROC will be given, if mod z greater than a, that means we need to write as a power series of minus, right? And if ROC is given in this form, look at the ROC. If ROC is given, say ROC is this minus z less than a, in that case you will write it as a power series of what? Power series of what? Hmm? Positive power series, তাই তো? X of minus 2 z square, x of minus 3 z cube, and so on. Okay, now if we know for right hand signal, for it is the ROC is mod z, that is the outside the circle. মনে আছে কালকে পড়েছিলাম outside the circle. So that means if it is outside, that means you have to write it in this form, right hand signal, তাই তো? And if the ROC is given is less than, that is the inner circle, that means you have to write it in this form. বুঝেছো? বুঝেছো? Yes, sir. বুঝুন, আমি আরেকবার একটু বুঝে দিচ্ছি। আমার 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 তো মনে হচ্ছে না বুঝেছো। পড়াশোনা করতে হবে। So this is the formula, n equal to minus infinity to plus infinity xn z to the power n. Now for right hand signal, we have n equal to 0 to infinity. That means
This is xn z to the power minus n. That is, if you write x1, it will be x0 plus x1 z to the power minus 1 plus x or x2 z to the power minus 2. That means if the ROC, you will look at the ROC carefully. If it is given this, that means you are asked to find the right hand series. That means you express xz, which is nz by dz, by the power series of z to the power minus power series, right? Now if ROC is given this, that means you are asked to find the left hand series. That means in that case your limit will be n equal to minus infinity to 0 or 1, depend you. Okay, so that means here, if you put here minus value, that will be if you start from 0, that is x0, x of minus 1 z1, x of minus 2 z square, x of, তাই তো? মানে এখানে তুমি এই সিরিজটাতে কি পাচ্ছ? It is x0, x1, x2, this is the right hand series. আর এখানে কি পাচ্ছ? This is left series, x0, x minus 1, x minus 2, x minus 3. Okay, so observe in the problem the ROC will be given to you. I mean, by observing the ROC, you will guess, you express the sum as a power series of plus or minus. বুঝাচ্ছে কি বলেছে? না বুঝলে অঙ্ক করলে বুঝে যাবে। অনেক সময় এতে বোঝা যায় না, এই অঙ্ক করলে খুব সহজে বোঝা যায়। ঠিক আছে, তাহলে ধরো আমি একটা অঙ্ক দিচ্ছি, 1/xz ইকুয়াল টু, একটা অঙ্ক করা দেওয়া যাক, একটা অঙ্ক আরো দিয়ে দিই। xz is equal to 3 plus 2z inverse plus z to the power minus 2, 1 minus 3z inverse plus 2z to the power minus 2. All right, now it is given that mod z greater than 2. তার মানে কি সিগন্যাল বের করতে হবে? রাইট হ্যান্ড সিগন্যাল আর লেফট হ্যান্ড সিগন্যাল? right hand signal. That means you have to express this as the power series of z minus z, and z to the power minus 1, z to the power minus 2, and z to the power minus 3, and so on. Okay, তার মানে আমার কি আছে? We have divisor is this. This is the divisor, and dividend ভাজ্য ভাজক 3 plus 2z inverse plus z to the minus. Okay, now divide. কত দিয়ে ভাগ করবে যাবে? 3 দিয়ে, 3 দিয়ে, তো মাল্টিপ্লাই উইথ 3, it will be 3 minus 9 z to the power minus 1 plus 6 z to the power minus 2. খুব ইজি দিয়ে, একদম বাচ্চাদের জিনিস, ক্লাস 6 7. ওকে, বুঝেছো? 3 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করেছি। নাও সাবট্রাক্ট। ওকে, দ্যাট মিনস কত হবে তাহলে এটা? 11 z to the power minus 1 minus 5 z to the power minus 2. অলরাইট, এবার বলো কি দিয়ে করব? কি হবে? হোয়াট উইল বি দ্য কোশ্চেন? কোশ্চেন কত হবে? কোশ্চেন কত হবে বলো? এত কঠিন লাগছে? 3 দিয়ে ভাগ করলাম, ঠিক আছে, এটা এলো তো 3 মেলাতে হবে প্রথমে। এবারে কি মেলাবো? 11, তো মাল্টিপ্লাইড বাই 11 z to the power minus 2 কত হবে বলো? সরি, z to the power কত হবে? z to the power minus 1 কত হবে বলো? -1. হ্যাঁ, তা কত হচ্ছে তাহলে? 11 z to the power minus 1 প্লাস মাইনাস কত? 33 z to the power minus 2 plus 22 z to the power minus 3. ঠিক আছে, now again minus plus minus কত হচ্ছে? 28
z to the power minus 2 minus 22 z to the power minus 3 ঠিক আছে এবার কত হবে what will be the quotient now quotient কত হবে 28 z to the power minus. very good 28 z to the power minus 2 so it will be 28 z to the power minus 2 plus 28 into 3 তাই তো প্লাস হবে না মাইনাস হবে 28 into 3 কত হচ্ছে 20 into 3 84 minus 84 z to the power minus 3 then 28 plus 2 56 28 and 56 z to the power minus 4 again subtract minus plus minus কত হচ্ছে কেটে গেল কত হচ্ছে 84 minus 22 62 z to the power minus 3 minus 56 z to the power minus 4 बोलो अब क्या होगा কত হবে এবার কত হবে 64 z to the power minus 3. 2 z to the power minus 3. minus 3 so 62 z to the power minus 3 minus 196 z to the power minus 4 196 and 186 50, 62 into 3 186 sorry 186 z to the power minus 4 plus 124 z to the power minus 5 minus plus minus okay কত হচ্ছে 186 130 130 z to the power minus 4 minus 124 z to the power minus 5 so that means next term will be 130 z to the power minus 4 okay so calculate up to 4 terms okay all right so therefore we can write xz as 3 plus 11 z to the power minus 1 plus 28 z to the power minus 2 plus 62 z to the power minus 3 plus 130 z to the power minus 4 up to infinity. So that means xn, what will be the value of xn? 3, x0 is 3, x1 is 11, x2 is 22, 28, this is 62, this is 130 and so on. And this is the origin. Okay, easiest method. Long division method is the easiest method, but there is a disadvantage. Disadvantage is that the result is not an expression. It is not in the closed form. It is the open form. So it will be very difficult. It will only very time consuming if you want to say, for example, you want to find the x100. You can okay. It will take very long time to okay, because the result is open form. It is not expression. It is not the expression. It is the disadvantage. Okay, if you want to take say find x to the power 100, so look. Okay, that is, but you can easily find the z inverse. বুঝে গেছো একটা এবার আমি আরেকটা অন্যরকম ভাবে দিই একটা দিই হচ্ছে এই করে কি করে বুঝবে পরেরটাতে মানে হচ্ছে পাওয়ার সিরিজ অফ কি পাওয়ার সিরিজ অফ বলো পাওয়ার সিরিজ অফ কি করব রাইট লেফট হ্যান্ড সাইড দি লেফট হ্যান্ড সাইড অঙ্কটা হচ্ছে হচ্ছে 1 find the z inverse of xz which is 1 by 1 minus 4.5 z inverse plus 3.5 z to the power minus 2 and the ROC is given which is mod z less than 1. ROC is mod z less than 1. কেন ROC গুলো you can easily find factor. Okay, আমি পরে বোঝাচ্ছি এগুলো খুব সহজে বোঝা যায়। ROC less than 1 তুমি ROC দেখেই বুঝে যাচ্ছে। এখানে এটা বলেছে দেখো ROC is greater than z, that means you have to express as the power series of z to the power minus 1, z to the power minus 2, z to the power minus 3. And here how to express? কেমন করে এক্সপ্রেস করতে হবে?
পাওয়ার সিরিজ অফ জেড জেড স্কোয়ার জেড কিউ, দ্যাট ইজ দিস ইজ লেফট হ্যান্ড, বোঝাই যাচ্ছে আরো দিস ইজ লেফট হ্যান্ড সিগন্যাল, and here this one is the right hand signal, because ROC is the outside the circle. ঠিক আছে, বলো কি হবে, কি করবো তাহলে? আগে কি করেছিলাম? সিম্পল 1 3 z² এরকম করে লিখেছিলাম না? ঠিক আছে, লুক অ্যাট কেয়ারফুলি, এটা লিখেছিলাম। এবারে কি লিখবো? দিস রাইট লেফট হ্যান্ড সিগন্যাল। নাও দ্যাট রাইট ইন দ্য রিভার্স অর্ডার। ফার্স্ট 3.5 z to the power -2 minus 4.5 z inverse plus 1 divided by, this is the divisor and this one is the dividend. এই ভুল করছি না তো? বলো কি দিয়ে গুণ করবো, বলো কি দিয়ে গুণ করবো, বলো কত দিয়ে গুণ করবো? 1/3.5, ভেরি গুড, 1/3.5, 1/3.5 করে কত হয়? 1/3.5, that is 0.286, 0.286, 0.286 কি? z স্কোয়ার, 0.26 z স্কোয়ার। ঠিক আছে, ঠিক আছে কি? ভুল করেছে কি বলো? 1 আনতে হবে, হ্যাঁ, so that means you have to multiply this 1/3.5 z square to get 1, so it will be 1, and 2.86 multiplied by 4.5, কত হবে? 2.86 multiplied by 4.5, 1.287, 1.287, 286, okay, 0.286 multiplied by 4.7, this is 1.28. 1.287 z square into z to the power -1, তাহলে z to be z to the power 1, ঠিক আছে, প্লাস 0.286 z square. Now subtract, minus, plus, minus, so it will be 1.287 z minus 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 0.286 z square. বলো কত দিয়ে মাল্টিপ্লাই করবো, কত দিয়ে মাল্টিপ্লাই করবো? 1.287 আনতে হবে। कौन है? कोई भी नहीं है? Sir, 1/1.287 into z cube. 1 by না, এই 3.5 আছে তো, 0.36. হ্যাঁ 0.36, কে বললো? ঠিক বলেছো, 3 পয়েন্ট, এইটা 1.287 বাই 3.5, এটাতে ভাগ করতে হবে। 1.287 জেড বাই 3.5 জেড টু দি পাওয়ার -2, এটা দিয়ে ভাগ করতে হবে। তো 1.287 বাই 3.5 কত হচ্ছে? 0.36 z cube. 0, very good, 0.36 z cube, that is 1.287 z. Now 4.5 ক্যালকুলেটর নিয়ে বসেছি আমি, হ্যাঁ, ইন্টু 1.62. কত হচ্ছে? 1.6, 1.6. 1.62 আসছে, 0.36, 368, sorry, 368, 0.368 multiplied by 4.5, this is 1 point minus 1.656 z square, আর এটা প্লাস 0.368 z cube minus plus minus, don't worry, partial fraction is much easier, okay, don't worry, okay, it is also easy but time consuming.
কত হচ্ছে সাবট্রাক্ট প্লাস করলে? 1.37. 1.37 1.37 what? Z square. Z square. Z square minus 0.368 Z cube. Now how much? এবার কি করতে হবে? কি দিয়ে মাল্টিপ্লাই করব? 1.37 0.39 Z square by 3.5 Z minus 2 কত হবে বলো? কি বললে বলো? 0.39 0.39. 0.391 Z to the power 4. তাহলে 1.37 Z square ঠিক আছে 0.0 বলো কত হবে 0.39 multiplied by 4.5 this is 1.7597. 1.759 that is 1.759 that is 1.76 Z cube plus 0.391 Z4 এটা কেটে গেল মাইনাস কত হচ্ছে 1.76 minus 0.368 that is 1.392. 392 1.392 what Z cube Z cube. and 0.391 Z4 এবারে কত দিয়ে ভাগ করব এটা লাস্ট টার্মটা লিখে দিচ্ছি এটা বল লাস্ট টার্ম কত দিয়ে ভাগ করব 0.397. বাহ ভেরি গুড 0.397. Z cube. 0.5 so what is the samples what are the samples sir what is the samples sir 0.286. no so you have to write for the origin there is no x to the power 0 so it is 0 there is no z to the power 1 so it is also 0 then 0.286 remember this is x0 x of minus 1 x of minus 2 x of minus 3 okay this is the origin so origin there is no z to the power 0 term so it is 0 there is no z power z to the power 1 power also either there is okay so this is also 286 0.368 0.391 and so on okay this is the inverse set term আরেকটা করে দেবো আরেকটা অঙ্ক করব আর করা দরকার আছে কি নাকি আরেকটা করে দিই তারপরে আমি এতে যাবো আরেকটা করে দিই হ্যাঁ আরেকটা রাইট সাইডই করাচ্ছি হ্যাঁ রাইট সাইড করছি রাইট সাইড করে তোমাদের বেশি সুবিধা কিন্তু লেফট হ্যান্ড সাইডে মাথায় রেখো কিন্তু রাইট সাইড করাচ্ছি কিন্তু লেফট হ্যান্ড সাইডটা মাথায় রেখো find the right side okay find the z inverse of xz is equal to 1 by 1 minus 3 by 2 z to the power minus 1 plus half z to the power minus so factors কত হচ্ছে factors xz equal to 1 by 1 minus 3 by 2 z inverse plus 1 by 2 z to the power minus তাহলে part series of right hand sequence okay so 1 minus 3 by 2 z inverse plus half z to the power minus 2 1 কত হবে তাহলে 1 minus 3 by 2 z inverse plus half z to the power minus 2 minus plus minus 3 by 2 z inverse minus half z to the power minus 2 plus 3 by 2 is z inverse so 3 by 2 z to the minus 1 minus 9 by 4 z to the power minus 2 plus 3 by 4 z to the power minus 3 all right
So minus plus minus, হ্যাঁ বলো কি হবে তাহলে? 9/4 মাইনাস হাফ কত হয়? 9/4 মাইনাস হাফ, তো 7/4, 7/4 z to the power minus 2 minus 3/4 z to the power minus 3। তারপরে বলো কি হবে? তো প্লাস 7/4 z to the power minus 2 minus 2, so that is 7/4 z to the power minus 2, then minus 21/8 21/8 z to the power minus 3 plus 7/8 z to the power minus 4 minus plus minus. So again, if you simplify 21/8, so that will be 8 1 6 point 1 point আর করছি না 15 by 15 by 8 15/8 z to the power minus 3 minus 7/8 z to the power minus 4. Okay, so it will be 15/8 z to the power minus 4 and so on. Okay, so that means the value of the samples are 1 3/2 7/4 15/8. This is the value of the samples. ঠিক আছে? Okay, so try to find up to z to the power minus 4. Okay, that is 5. স্যার এটা অরিজিন থেকে শুরু করতে হবে না? হ্যাঁ অরিজিন থেকে z0 শুরু আর z1 হ্যাঁ অরিজিন থেকে শুরু করছি। অরিজিন এই যে 1 অরিজিন থেকে করেছে। অরিজিন তো z to the power 0 means origin না? অরিজিন z to the power 0 means origin। ঠিক আছে, আর যদি বলে এটাকে লেফট হ্যান্ড সাইড সিরিজ, লেফট হ্যান্ড সাইড ইউ ক্যান ফাইন্ড, so in that case you write z to the power minus 2 first. Okay, okay, that means this is the decreasing order of power. If you want to express as right hand signal, if you want to express as a right hand signal, in that case you write divisor in such a manner such that power of z decreasing, and if you want to write it as left hand side signal, in that case you write the divisor such a manner such that its power is increasing. That means first z to the power minus 2, then z to the power minus 1, then 1. Okay, okay, now I am moving to the partial fraction method. Partial fraction method. Partial fraction. Okay, now partial fraction, এটা করা যাক। find inverse z transform of xz equal to 1 by z square minus 1.2z plus 0.2. ROC is given mod z greater than 1. That is left hand, right hand signal. Okay, okay, কিচ্ছু করতে হবে না, তোমার দুটো জিনিস জানতে হবে। ফার্স্ট you need to find the partial fraction form. You need to again I am telling this is very important. You need to know the z transform of r to the power n un, which is z by z minus r. That is for positive ROC. Positive ROC. And you need to know the z transform of minus r to the power n u minus n minus 1. That is minus of z by z r
mod z less than r. All right. Then you find the partial fraction of xz by z. Okay. So here xz is given. So find partial fraction of xz by z. So write the partial fraction of the xz as the partial fraction of xz by z. So here xz is given, which is 1 by z minus 1 into z minus 0.2. All right. Okay. Z by, ठीक है. So there are two ROC. One is 0.2 and and another one is 1. So obviously that is why it is given z greater than 1. Okay, that means both the portion are both 1 by z, both z minus 1 and z minus 2 will give you the right hand signal. Okay, now if it is given say z less than 0.2, if the ROC in the problem, if the ROC is given as z less than 0.2, তাহলে কি করতে? বোঝার চেষ্টা করো, this is very important. Please look at this formula. আমি দুটো ফর্মুলা বলেছি তোমাকে. If you know these two formula, you will able to find the z inverse of any function. Okay, one is mod z greater than r and the one is mod z less than 1. Here is given mod z greater than 1. So there are two are, this is 1 and 0.2. Since it is given 1 greater than 1, that means both are to be considered as a right hand side. Now in the problem, if it is given ROC is less than 0.2, তাহলে কি হতো? If ROC is greater than 0.2, that means both are the negative signal. Left hand side. But if the problem, if it is given 0.2 greater than z greater than 1, then তাহলে কি করতে? So 1 will be considered, that is z minus 1 will be considered as a left signal and z 0.2 will be considered as a right signal. Okay, this is the right hand signal. This is the left hand signal. RHS means right hand signal. This is the left hand signal. Look at the ROC carefully. Look at the ROC carefully. Mod z greater than r. So here, how many r are there? One r is 1, another one is 0.2. Okay, so now it is given r greater than 1, z greater than 1. That means both are considered to be as a right hand signal, because 1 is greater than 1. 1 is satisfying this as well as this, because 1 is greater than 0.2. Now it is given 0.2. That means both is less than 0.2. This both will be considered the left hand signal. Now if it's given this form, ROC is given in this form, in that case 0.2 will be considered as a right hand signal because it is satisfying z greater than 0.2. So that means it is right hand signal satisfying this, and z less than 1, that is z minus 1, will be considered as a negative signal. বুঝতে পারছো? বুঝে যাবে, একটু ভাবো তাহলেই বুঝবে, একদম সহজ বাচ্চাদের জিনিস. So xz by z, find the partial fraction of xz by z, that is 1 by z minus 1 into z minus 0.2. Okay, now you write as a by z plus b by z minus 1 plus c by z minus 0.2. ঠিক আছে, z minus 0.2. Okay, so what will be the value of ABC? Please tell me what will be the value of ABC. কত হবে ABC? a কত? a কে বলবে? a কত? a is what? z times of xz by z when z equal to 0. কত হবে? কেন z দিয়ে করলাম তোমরা নিজেরাই বুঝতে পারবে. কত হবে বলো? এর ভ্যালু কত? কত এর ভ্যালু? কত এর ভ্যালু কত? বুঝতে পারছো না? হ্যালো, এ কত? Sir, 5. 5. ভেরি গুড, a 5. বি কত? বি z minus 1 into xz by z. Sir, minus 5. तो 0. ठीक से बोलो.
z minus 1 ঠিক z not equal to 0 z equal to 1 so z minus 1 1 by z into z minus 1 into z minus 0.5 তোমাদের মেন ক্ষতি করে দিচ্ছে ম্যাথস ডিপার্টমেন্ট सर -5 -5 कैसे बोल रहे हो স্যার 0 1 1 আর এটা হচ্ছে 0.8 1 by 0.8 1.25 আছে তো 1.25 ঠিক আছে 1.25 পুটিং c কত c c is equal to z minus 0.2 multiplied by x z by z when z equal to 0.2 তাহলে কেটে যাচ্ছে কত থাকছে z.2 কেটে যাচ্ছে that is z by z minus 1 when z equal to 0.2 that is 1 by 0.2 into minus 0.8 sorry 1 by 0.2 1 by 0.2 into minus 0.8 1.25 1.25 by 0.2 that is 6 minus 6.25 ঠিক আছে হয়ে গেল তাহলে xz by z is equal to a by z 5 by z plus b by z তিনটা অঙ্ক দিয়েছি তিনখানা অঙ্ক দিয়েছি আমি পার্শিয়াল ফ্র্যাকশনে আই এম টেলিং ইউ দ্যাট আমি কিন্তু তিনটেই পার্শিয়াল ফ্র্যাকশনে দিয়েছি পরীক্ষায় বলে দিলাম তোমাকে তিনটে পার্শিয়াল ফ্র্যাকশন দিয়েছি আমি কোনো লং ডিভিশন দিইনি দেখে নাও ভালো করে হ্যাঁ এক্স জেড বি হচ্ছে 1.25 জেড মাইনাস 1 ওকে and minus 6.25 z minus 0.2 so therefore xz is equal to 5 plus 1.25 z by z minus 1 now you will get the idea why so in order to get a z in the denominator numerator that we need a z in the numerator okay remember we need a z in the numerator for all fall value we'll need that is why we find the partial fraction of xz by z because for each function we need a z in the numerator so z by z minus 0.2 হয়ে গেল so what will be the xn that will be the z inverse of xz so what will be the value of z inverse of xz 5 এর z inverse কত 5 into 1 1 এর z inverse what is the z inverse of 1 delta n we know z transform of delta n equal to 1 so that means z inverse of 1 is equal to delta n all right so what will be the z transform of this function ke bolbe this is un okay z transform of un is z inverse is un and what will be the z transform of this function u of n minus 0.2 0.2 n un ঠিক আছে so that ঠিক আছে তো 0.2 হবে এই যে ফর্মুলা এই তো আমি দুটো ফর্মুলা দেখো r equal to 1 put r equal to 1 z by z minus 1 r equal to 1 is r to 1 to the power n means un আমি একটা ফর্মুলা only you need only these two formula to find the inverse z transform only this formula r to the power n equal to দেখো r এর ভ্যালু কত what is r is value of r here 0.2 so 0.2 divided by un simple so answer is 5 delta n plus 1.5 un minus 6.25 0.n un this is the inverse z transform ঠিক আছে you may check the value you may check the value say for n equal to 0 if you put n equal to 0 so what is the value of x what is the value of x0 কত হবে ভ্যালু x0 ভ্যালু কত হবে
কত হবে x0 এর ভ্যালু? যদি n ইকুয়াল টু 0 বসাই কত হবে বলো? পাচ্ছ না? ডেল্টা n এর ভ্যালু কত? 1। 5 plus 1.25 minus 6.25, that is 0. Put n equal to 1. What is the value of x1? This is 0 because delta n exists only at the origin. So it will be 1.25. 1.25. This is 0, okay? So this is 1.25 minus 6.25 into 0.2. You calculate 6.25 into 0.2. কত আসছে দেখো? 6.25 into 0.2 কত আসছে? 6.25 into 0.2. 1.25. So it will also 0. N equal to 2. So put here x equal to 2. So this will be 0 because this is impulse function exists only at the origin. This will be 1.25 minus 6.25 into 0.2 square. So you'll get the value. So in this way. So you may check. You may find the z inverse using long division method. So you'll get the answer in the open form, and here you'll get the answer in closed form. Here you put n equal to 0, n equal to 1, n equal to 2, n equal to 3, and you will get the required answer. Okay.